After we talked about ministry, made sure everything matches up, and everything did match up because God told us that we were meant to marry each other. Then we just talked to my parents, and he talked to his mom, and we scheduled the wedding. I give myself to you as my only love in life, to love you, honor you. Urukundo ni iki? Buri muntu ashobora gusobanura urukundo uko abishaka bijyanye n'imyumvire ye. Mu by'ukuri nta rukundo nyarwo rwabaho mu gihe nta gitambo kibayeho. Iri ni isomo Kelly Joy Wanyoni yakwigisha arivuye imuzi. I quit my job and I took all of my volunteer activities with church and gave them to someone else. I sold my car. I ended my contract with my apartment. I sold my piano. I used the money from the car and the piano to buy a one-way ticket to Kenya. Yakunze umugabo batabashaga kuvugana wo mu gihugu cya Kenya. Yabanye n'umugabo wamusabye ko babana mu buryo budasanzwe, ndetse muri iyi nkuru uramenyeramo uko urukundo rushobora gukoresha umuntu amafuti, ndetse n'uburyo ayo mafuti yo mu rukundo yakuzanira umugisha. Mu bisanzwe kujya muri Amerika ni inzozi z'abanyafurika benshi, ariko ni gake cyane hafi ya ntako uzabona umuzungukazi wemera gusiga ibyo yari afite byose muri Amerika kugira ngo aze gutura muri Afurika burundu, akaza kandi atazanywe n'akazi keza cyangwa gushora imari mu bikorwa bizamuzanira inyungu y'amafaranga. Ibi nibyo byatumye dutangazwa n'iyi nkuru ya Kelly Joy wari warize anafite akazi keza, nuko byose akemera kubisiga akaza kwibera muri iki cyaro cyo muri Kenya. In my heart, I was hurting because I was falling in love with Albert because God told me he was my husband, so I allowed myself to have feelings for him. Icyo twahurizaho muri rusange ni uko urukundo rukwiye kuba isoko y'ibyishimo ku bakundana. Gusa ku rundi ruhande nanone urukundo rusaba ibitambo bishobora gutuma ndetse mutabona ibyishimo mwifuzaga, ahubwo mukabona muhangayitse. Turebere nko kuri Jacques na Rosa bo muri filime ya Titanic. Uyu mukobwa wabaga mu byumba bihenze cyane, umutima we ntiwatumaga ashaka kuhaguma, ahubwo yarahavaga akajya ahantu haciriritse hagenewe abakene, akaba ari hasanga Jacques bakagirana ibihe byiza. My name is Kelly Joy Wanyoni. Umunyamerikakazi Joy yavukiye kandi akurira mu muryango w'abakirisitu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avukira mu muryango wifashije wabashaga kumubonera icyo yifuzaga cyose mu bwana bwe. Umurage mwiza bamuhaye ni uwo gukunda gusenga, nawe abigira ibye, aba umukristo ukunda gusenga kuva akiri muto. Mu gihe abandi bangavu bibafata imyaka myinshi kugira ngo bamenye icyo bazaba cyo mu gihe kiri imbere, ibi siko byagenze kuri Joy, kubera ko kuba afite imyaka 8 yari yareretswe ko azajya kwamamaza inkuru nziza mu gihugu cya Kenya kandi agatungwa n'ubuhinzi. Nyuma y'ibinyacumi bike ubu ngubu asigaye atuye aha muri iki gihugu cya Kenya, ari naho natwe twamusanze kugira ngo tuganire. My dream as a kid was to be a missionary and a farmer, but I didn't know I could do both. And here I am in Bungoma, Kenya, doing both of them now. Uyu munsi atuye hirya kure mu cyaro cya Bumara, ni mu burasirazuba bwa Kenya. Twakoze urugendo rw'ibirometero birenga 480 duca mu nzira zitandukanye, mu nzira za gari ya moshi, tutaretse no kurenga imigezi kugira ngo tubashe kugera aha hantu, kugira ngo tumenye ibitari bike kuri iyi nkuru y'urukundo rw'agatangaza. Ni nka rumwe rwa Mavenge yaririmbye avuga ko rwamuvanye wabo ku rwesero rukamujyana hirya iyo ku munini. Mu rugendo rurerure rw'amasaha 9 byarangiye tugeze i Bumalo bumaze guhumana. Mu gitondo gikurikiyeho ikipe y'abanyamakuru bacu yerekeje mu rugo rwabo. Mu rugwiro rwinshi twakiriwe na Albert Wanyoni, umugabo wa Kelly Joy, akaba ari n'umumotari. Aba bakundana babiri bameze nk'abamarayika batuye muri iki cyaro cyakure hamwe n'abana babo bombi barimo Zakariya w'imfura ndetse n'abucura bwabo. Ni mu gitondo amasaha yo gufata ifunguro ya mu gitondo. Joy yamaze gufata neza umuco w'abanyakenya. Twabyemejwe no kubona afashe isafuriya agateka icyayi cy'amata kinyobwa cyane muri iki gihugu, ariko cyane cyane n'abafite amikoro make. My wife is Kelly. It's annoying. This one is to us home. Kazi yangu ya kwanza ilikuwa kazi ya kuweka mawe kwa lori. Alafu nikaacha nikaenda kazi ya pili ilikuwa bodaboda, pikipiki.
Ibi byose byatangiye ubwo yumvaga ijwi rimubwira ko akwiye gusiga byose akerekeza mu gihugu cya Kenya. Hari mu mwaka wa 2017 mu kwezi k'Ukwakira ubwo Joy yarekaga byose kubera icyiza gisumbye ibindi. Yari umukobwa ukiri muto kandi afite akazi, imodoka n'inzu yo kubamo muri Amerika. Nuko avayo yiyemeza kuza kubaho ubuzima yahamagariwe muri Kenya. Ibi byose abikoze abizi neza ko atazaba muri Amerika, ko ahubwo igihugu cye ari Kenya, kugeza ubwo yumvise ijwi ry'Imana rimusaba gusiga byose maze akaza muri iki gihugu. Mbere gato yabanje gusa n'uwinangira ariko yigarura vuba, nibwo yahise agurisha ibyo yari atunze byose, nuko agura itike y'urugendo rumwe rudasubira iyo avuye rwerekeza mu gihugu cya Kenya. I'd been having several visions and words from God about coming to Africa, coming to Kenya, and he moved and spoke to me and told me that now is the time, that I didn't need to wait for a convenient time or a perfect time. He was calling me to come to Kenya just then. Bombi batuye mu nzu nto cyane y'icyumba kimwe na salo bakoresha nk'ububiko bw'ibintu cyangwa bakayigira igikoni bitewe n'uko ikirere cyazindutse. Iyi nzu ifite idirishya rito n'akameza k'ibiro hejuru hateretseho mudasobwa igendanwa izwi nka laptop mu ndimi z'amahanga. Aha niho Joy akorera imirimo ye yo mu biro. Nyuma yo gukora imirimo yose ireba umugore mu rugo rwe, Joy afata akanya akicara imbere y'imashini ye akagira ibyo akora iyo biri ngombwa. Ibi nabyo ntibiba bimworoheye, dore ko aba agomba gukomeza gucunga abana aho bari hanze ngo batagira icyo baba cyangwa ngo bagire icyo bangiza. Aha atwemerera ko agiye kutwereka amafoto ye n'umugabo we afite muri mudasobwa ye igendanwa. So I was planting some ground nuts and beans. Yes. Aya mafoto yafashwe mbere yuko bakora ubukwe, bombi bari kugirana ibihe byiza, ndetse n'andi yafashwe na nyuma gato yuko bakoze ubukwe. Byari mu bihe urukundo rwabo rwagurumanaga cyane. Uwavuga ku bukwe bwabo yavuga ko ari ubukwe budasanzwe. Joy n'ikipe ye irimo ababyeyi be byarangiye bageze i Bumalo, bakirwa n'itsinda ry'abaturage barimo Albert. Igitangaje nuko bagihuza amaso bwa mbere. Ari Joy yamenye neza ko abonye umugabo we bazabana nyuma y'uko yari yaranze abasore batari bake kandi beza bo muri Amerika ahavuka. Muri icyo gihe baza icyari mu mutwe wa Joy kwari gukora umurimo w'Imana wamuzanye aha. Ibyo gushaka ntibyari bimuri mu mutwe, ariko ku Mana yo gushaka kwe byari mu byihutirwaga nubwo we ntabyo yari azi. Ndetse n'igihe Imana imwerekeye umugabo bazabana, yasanze umugabo we nta jambo na rimwe ry'icyongereza azi. And he couldn't speak English. He just greeted us in Bukusu, and he told us that he'd been praying for us along with the rest of the team. And as he was speaking and talking about how God was speaking to him, God spoke to my heart. He said, "That man is your husband, and that's why you didn't get married back home." He said, "This one's your husband." So I was a little bit excited that God told me who my husband was, but I didn't say anything, because to me I believe that God made the man to pursue the woman. So I waited and I didn't say anything. I said, if I heard right, if this man is really meant to be my husband, he will make a move for me. So I waited. For 3 months I waited and he didn't speak to me. If I walked into a room where he was and I said, "Let me get to know this man who's supposed to be my husband," I would go to the room and he would run away. As soon as I got in the room, he would run away. I thought, this guy Albert, he doesn't like me. He's running away from me for a reason. So I asked his brother one day, I said, "Does your brother not like me? Did I do something to offend your brother?" And then after that, Albert and I started talking, but he didn't know English. God gave me a vision, and he showed me that Albert was married to me. He showed me that without speaking any language, our hearts understood the other one's heart. I prayed when I got up that morning, and I said, "God, if this vision you've given me is of you, I understand that we know each other, that we understand the heart of the other person, and thank you. But please allow one of us to learn the language of the other one, because if we're to have children, if we're to run a household, we have to communicate somehow." So that day, the same day, I didn't know Albert was also praying at home for some time to be able to talk to me. God told Albert, "Speak English with Carrie," and he gave him the understanding of English.
So he had small kidogo understanding of English. So he came to the compound that I was staying in with the ministry, and he just greeted me in English. He said, "How are you?" Which I had never heard him say one word in English. I was very excited. I said, "I'm fine." You know, we say I'm good back home, but here people say I'm fine. Ku rundi ruhande Albert we yarari gushira yumva yari yaramaze gukunda uyu mukobwa ariko yarabuze aho azahera bimubwira. Muribuka ko aba bombi bakuriye mu mico n'indimi bitandukanye, gusa nk'undi musore wese wabyiyemeje Albert yanze gucika intege nuko yemeza gukurikira impano y'indabo, dore ko yaragize amahirwe yo kumutambagiza muri quartier, nuko we akoresha ku kanya akabyaza umusaruro. Hiyo siku ya kwanza kwangu nilikuwa na react. Bwa mbere nkimubona nahise mukunda ariko ndabihisha. Uko twakomezaga guhura no kuganira niko ibyiyumvo mufitiye byagendaga byiyongera. Ubwo nibwo niyemezaga kumubwira uko niyumva nubwo byari bigoye cyane. Ubwo niyemezaga kumwereka ko mukunda nibwo nafashe inzira njye kuzana indabo. Narazizanye ndazimuha ariko sinagira ijambo mvuga kubera ko nta cyongereza narinzi. Ubwo indabo nzizanye narazimuhaye bitamusigaho ndagenda ntacyo mvuze. Yasigaye yibaza impamvu muhaye indabo ngahita ngenda niruka. Yashakaga kumenya icyo nari ngendereye. Nyuma y'iminsi 3 naramwegereye ngerageza kumuvugisha mu cyongereza ngo ndebe ko twabasha kumvikana. Bwari ubwa mbere muvugisha. Ijambo rya mbere namubwiye ni ndagukunda, ariko nabivuze mu Giswahili ntabwo nabivuze mu cyongereza. Yansabye kubisubiramo ariko ngira ubwoba nkeka ko byakwica byinshi. Joy yari amaze kubona ko Albert agorwa cyane no kugaragaza amarangamutima ye, gusa icyiza nuko yari yamaze kumva neza icyo Albert ashaka. Byabaye amata abyaye amavuta ku mpande zombi, cyane ko n'Imana yari yarabimubwiye. Mu mboni ye Albert yifuzaga kwigisha abana bo ku muhanda n'imfubyi, mu gihe Joy we yifuzaga kwigisha abana batagira kivurira. Birumvikana ko aba bombi bari bahuje cyane. Gusa muri icyo gihe Joy yari afite imbogamizi ikomeye. Ntiyari azi gucumba ubugari, kimwe mu biribwa bikundwa cyane muri Afrika y'Iburasirazuba. Yumvaga ari ikibazo gikomeye kubera ko buri mugore wo muri aka gace ushatse umugabo aba agomba kuba ari umuhanga mu gucumba ubugari. But I was so worried because here in the Bukusu culture, you have to be able to cook ugali and have to cook it very well. It's not just like kind of cooking ugali. You have to get all the lumps out. You have to make it so it's not sticky. You can handle it well, not too dry. And the mother-in-law is supposed to watch you and see if you can cook good ugali to take care of her son. So that began to trouble my mind. We went to the store. We sat down and we started eating some lunch just there at the store at Tesha. We got some pilau and we were splitting one plate of pilau and saying, I said, Albert, I don't know, I know God told me I'm your wife, but I can't cook ugali. I don't know how. He said, my wife, I will cook the ugali. And that was the moment that I knew he wasn't trying to say I love you because I'm a Muzungu. Because a lot of people will tell you I love you because you're a Muzungu. And they think you can get them back to America. They think you have some money, something to give to them. I had many people trying to marry me before Albert. But I kept, you can tell when something is fake. But this one was real. And he said, I will cook the ugali. He was stepping outside of the cultural norm so that he can show me that his heart is there. Bidatinze bombi bafashe umwanzuro wo kubana, nuko Joy abibwira ababyeyi be. Bahise bagira impungenge z'uko bazajya bavugana ariko babemerera kubana. Bateguye ubukwe bwabo mu buryo bwihuse, batumira abantu 20, nubwo abaturage bagera kuri 400 byarangiye babutashye. Nyuma y'ubukwe aba bombi bahise batangira umurimo w'Imana ako kanya, nuko batangira kwigisha hose muri Bumaro no mu nkengero z'ikiyaga cya Victoria. Ubugwaniza bwa Joy bwatumye agira igikundiro cyane ku bana, ndetse nawe yagize abi. Uretse ko hiyongereyeho no kuba afite uruhu rwera bigatuma abana barushaho kumusanganira, dore ko muri aka gace batari barigeze baca iryera umuzungu. Iyo witegereje ukuntu Joy aba yoza amasahani n'intoki zambaye ubusa, uhita ubona neza ko yamaze kumira bunguri umuco w'Abanyafurika nyuma y'imyaka 4 gusa akoze ubukwe. Nk'umuntu ufite abana bato
usanga bamara igihe kinini bari gukina n'ibikinisho byabo ari nako bivuruguta mu byondo. Ibi bikaba bituma Joy buri gitondo abyuka amesera abana be. Iyi myenda yabo nayo ayimesesha amaboko ye, ibintu bidakunze kubaho mu gihugu akomokamo kubera ko abatuye baba bafite imashini zimesa. Nubwo babanye neza, aba bombi bagiye banyura mu bibazo byinshi ariko bakabifatanya bakabinyuramo neza, ari nabyo bavuga ko biba imbaraga zo kurushaho gukundana no kurambana. Nk'urugero, Joy akibana n'umugabo we yarwaye malaria, ararwara cyane ndetse araremba yenda gupfa, ariko Imana iramutabara. Ubukene ni ikindi kibazo kibakomereye, na cyane ko bakeneye amafaranga menshi yo gushora muri iyi ministeri yabo yamamaza ubutumwa bwiza. Marriage is wonderful. Especially when you're married to the right person, there are so many blessings. There's a lot of, like, your heart is content, but marriage is not without its difficulties. And Albert and I have had a lot of difficulties as we go through life. There were times that I've almost died from sickness, and he's had to come in and be there. He's had to help do things around the house that he doesn't usually do because of the sickness that I had. I had malaria, very bad, 2,800 count. And I was almost dead. The doctors had to help bring me back to life. And I was pregnant at the time, so thanks to God, I'm alive, and my son Zachariah, my firstborn, is alive because I was pregnant with him at the time. It was just a complete miracle story. I mean, I could talk for a long time on that one, but I won't. There's times when we don't have anything, and so we can't give. But there's times that God provides miraculously so that we can give. And even if we don't have anything but one meal, we'll always share what we have. And I know it's hard to believe that a Muzungu, a white person living here in Kenya, can be without extra money. And God always provides. But we've had times where we got down and everything in the house, we had like one meal of potatoes left. So I was splitting those potatoes and making meals for the kids and not eating. And praying, God, bring money in. Bring something so we can support this family. And you know that creates stress in a relationship too when you have nothing. But thankfully we both trust God. We both prayed together. And instead of arguing against each other, we believe God is going to come through. So we'll eat what we have, we'll share what we have. And every time, even if I don't speak the words to someone, God always brings in something and provides at the last minute. Sometimes we have everything we need. And sometimes we've had almost nothing, but at that time, God has always proven himself faithful. He's a faithful God. He's Jehovah Jireh, our provider. Uyu munsi Joy na Albert barifuza kwagura umurimo w'Imana, barashaka kugera ku bantu benshi ndetse bakanashinga ishuri n'ibigo byo guhuguriramo urubyiruko. You know, people who can come alongside us and help us do the work. People who can donate their time, their effort, or if their heart is in that place to help to get programs running, to help get projects running that can help fund this. So we have some people that help from the US already, mostly from my mom's ministry. But eventually, the vision that Albert and I have, we will have a boys' home officially, not just be helping one and one and one. We'll have a boys' home. We'll have a school. We'll have a chapel that the boys can worship at morning and night. We'll have the worship team practicing all the time together. We also want to have many helps programs to assist people in getting seeds, like widows and people who don't have as much money, to get some seed, to get djembes, to get fertilizer, because around here people will plant their fields but they won't fertilize their fields, and they'll end up with cobs of maize that are this small, and then they can't feed their families and they don't have money. So we want to help to plant the fields. We want to help with clothing. We want to help with food. We want to help with job training programs, because the job training programs won't just give out food or give out clothes, but they'll help to raise someone up to a place where they can do it themselves. And that's really the aim, right? You don't want to keep feeding and feeding and feeding, because then you need input from everyone else. You want to get the program to a place where you can raise people up so that they can learn and they can do for themselves, because most people are just looking for something like that in life. They're not looking for someone to support them their whole life. They're looking for a way forward so that they can grow their life, so they can get a start in life, and that's where our heart is. We want to help people like that, but mostly we want to reach people with Jesus Christ, and Jesus says they'll know that you're Christians by your love. Nkuko babivuga, urukundo no kwitanga. Si abantu benshi bakwemera gusiga ubuzima bwiza bakaza kuba
hirya yo mu cyaro aho baba bakikijwe n'amashyamba yo mu byaro bya Kenya. Nyamara urukundo rwo rurabikora kuko rwabigenje hagati ya Joy na Albert. Bakundanye batavugana, bamenyana batamaranye igihe kinini, ubu ariko baraziranye kandi bagasangira byose. Mwakoze kubana natwe. Iyi ni Afrimax TV, njyewe ndi Ngabo Jean Pasteur. Mwibuke gukora subscribe.